Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market live stream. So it's been a very long time, almost 15-20 days ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 days. ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಗಿನರ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ. Okay, so today is 17th of July. So let's see what exactly Nifty and Bank Nifty will do on 17th of July. Okay, so we are in the live in second half session. So the time is around just 12 o'clock. So 12 o'clock length, 3 o'clock tanka I will be live. So let's see how market will perform today, and then we'll be planning the trades accordingly. Okay. And the reason is ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಿಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಬರೋದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ವಿಲ್ do the quick top down analysis in market and we'll try to find out a quick trades. Okay, and who are watching my live stream, a very good afternoon and welcome to my live stream. One second guys, I'll just check the audio and video. One second. Right now do the quick top down analysis in market and we'll try to find out a quick trades. Okay, and who are watching my live stream, a very good afternoon. Audio and video is totally perfect. So without wasting much time, let's get into the topic. So you will note like this is a bank nifty chart over here on left side, and this is a nifty chart over here on the right side. So now in Manami we'll just do a quick top down analysis. That is, we'll go to 4 hour time frame and then we'll go to 1 hour time frame. Adadme 15 minutes time frame and then 5 minutes time frame. Okay, so one quick top down analysis ಮಾಡಿ we'll see what exactly market will do on today ಅಂತ, because already in the morning link ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it has given around 500 points upside momentum in bank nifty, and nifty it has given close to 200 points, which is 194 points. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ವಿಲ್ discuss it right now. Okay, so right now what I'll do is I'll go to 4 hour time frames, 4 hour time frame in bank nifty. So let's see what exactly bank nifty is trying to do. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತನ, ಆರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ನೀವು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 32 days, which is almost close to 1 month. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ if I see in points ಅಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 1500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ನಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ 5 minutes or 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so let's see. Adadmel will discuss each and everything what exactly market can do today, or ಯಾವಾಗ ಇದೊಂದು zone in breakout ಬರ್ಬೋದು. We'll discuss everything. Okay, so there are ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 hour time frame. This is the scenario. This is resistance level and this is support level. Now let's go to 1 hour time frame. What exactly 1 hour time frame is trying to do. So ನೀವು 1 hour time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು resistance and support level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. If I show you, this is again a strong resistance level over here and illondu strong support level ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. I'll just mark these levels also so that it will be easy for us to do the analysis. So market ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, okay, this is a resistance level over here and this is support level over here ಅಂತ. Okay, so I'll just mark this level also. This is my strong resistance level. In case ಇದನ್ನ breakout ಕೊಟ್ಟು ತನ್ಕೋರಿ, it should go up, or else ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ resistance ತಗೊಂಡು it should also fall quickly. Let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆದರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 2 hour ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 levels which are strong level I can see over here. And now let's move to 15 minutes time frame. So what exactly 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ. If I go to 15 minutes time frame ಅಲ್ಲ, see again, ಇದು ಒಂದು 15 minutes time frame, this resistance level and support level are making sense. Okay, so although ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ, let's consider this as a fake breakout. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೋನ್ ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as a fake breakdown. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೋನ್ ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು sellers ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ and again it went up. This is also a fake breakdown I can consider. Okay, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is purely in a range in bank nifty.
Okay, so in that time you should be just planning scalping trades or else no trades, no swing trades in this kind of scenario. Okay, since market is sideways. Now let's go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame things are very much similar. Again ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. And if you also see this EMAs, ಇದು blue color ಇರೋದು 200 moving average and red color ಇರೋದು this is 50 moving average. If you see either in 5 minutes or in 15 minutes or in 1 hour ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು EMA is sideways, purely sideways ಇದೆ. So ಯಾವಾಗ EMA sideways ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, market will be sideways. Simple, just ignore the market. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ 15 days ಲಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜುಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 o'clock ತನಕ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 9 to 3. ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಐ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ purely inactive in market. Okay, ಇವತ್ತು ನಂದು ವೀಕ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಫ್ರಮ್ 3 PM to 12 AM, ಅವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಲೈವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ on the track. Okay, so this is a bank nifty chart and a top down analysis over here. So now we'll go to nifty 50 chart. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು top down analysis ಮಾಡಿ, then we'll try to get a trades. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so before that we'll do a quick top down analysis in nifty 50 also, so that namagondu clarity signals what exactly is happening in bank nifty and what exactly is happening in nifty, and based on that what should be the decision we should be taking on that. Okay, so this was bank nifty analysis, and now let's move to nifty 50 chart over here. Okay, one second guys, one second. Voice will go bit, but still. Okay, so this is nifty 50 chart. Let's go to 4 hour time frame and then see. Okay, so ಇದು ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಝೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಪ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ತೊಗೊಂಬರಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೂ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟು ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ able to mark this resistance level and the support level. One sarti you can, if you are ready to mark this resistance and support level, then you can easily consider which is a fake breakout and which is not a fake breakout. Okay, so ಈ scenario ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this is not a fake breakout, exactly support level ಟಚ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು wick formation ಆಗಿದೆ, this is not a fake breakout, but this is a fake breakout or fake breakdown because it is formed a pure bearish candle. ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ there is all the chances that market should go down. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್, ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಏನನ್ನ ಕರೀರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ necessary right now. So if I show you alla, this is also strong resistance level you can consider, but as of now idu one strong resistance level kanislattu, that is just at this point. But if you look at this point alla, there is a strong selling from this point,
there is a strong selling from this point, at this point, and market again will trade aglattu. So illindanu rejection baro chances are also very high. But if in case buyer strong adralla, illin breakout baro chances are also very high. That is the reason this is considered as strong resistance right now, because multiple rejections are there. First rejection, second rejection, third rejection, and fourth time it is trading exactly at this point. So we don't know in the market ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೋ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ, but ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ will be reacting accordingly, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ will be reacting accordingly. Okay, but we can't conclude what exactly can happen. But according to probability wise ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರಲಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕರ್ ಅಂಡ್ ವೀಕರ್. Okay, the reason is very simple. First time B level bantala, sellers activate agi, they took down. Second time market mail bantu, again sellers activate adru, they took down. And third time also market il bantu, sellers activate adru, they took down. But each and every time they can't take this level down. So at one point in lane sellers kuntar nodri, they should give up. So you run sarthi give up madralla, market will give us a huge boom upside. Okay, this is what is expectation. But we don't know ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ boom ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಸೊ ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. Okay, so this is for our time frame, and let's go to 1 hour time frame. ಸ್ವಲ್ಪ in depth ಹೋಗ್ಲತ್ತೀನಿ because it's been very long ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ಸಲತ್ತದ. ಸೊ let's go deeper and then we'll come back to the scalping part. Okay, so 1 hour time frame, if you see again, this is the strong resistance level which is acting. So ಈ resistance level again will mark ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I said the simple reason, there is multiple touches over here or multiple rejections over here. That is the reason I consider this as a strong resistance level and this as a fake breakout. Okay, so 1 hour time frame nenu the story is similar, because this is a resistance level, this is support level. Ide one range market is trying to move. Simple. And now let's go to 50 minutes time frame. So 50 minutes time frame hose ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again even in nifty 50 chart, EMA if you observe purely sideways. ಈ EMA ಒಂದು upside trending ಇಲ್ಲ, ಒಂದು downside trending ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇ. ಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾರ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ EMA ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾರ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ EMA ಅದಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ 15 days ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ in past week. Okay, so this is the best market to avoid. If you want to do scalping ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಲಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 week 2 days 3 days ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಾಗ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ in this kind of scenario. This is my personal opinion, because once at the trending market sikkatalla, you will be easily able to capture the moves. But this is a sideways market which should be purely avoided as of now. Okay, so if I go to 50 minutes time frame, this is again a strong sideways zone which I can see. Again market is trading at its resistance level. Even resistance level kina ಮೇಲ್ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂದನೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. So this is 50 minutes time frame. Now last and best time frame will go to 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame, if you see, I can see a pattern. So past 2 days ne nodidre ankori, it is moving in a range. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 to 3 days. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ purely higher high. So higher price action form aglattu, there are all the possibility chances to go for an upside trade.
And the only thing right now is we should get a proper entry point. Ashte ಬೇಕು ನಮಗೆ. If in case 24,300 level, this psychological level in cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be planning an upside trade. Okay. So this is a quick top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty. Okay. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. So now the thing is we just have to focus on a scalping trade. All this is just an overview of market. ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು in 1 4 hour time frame, 1 hour time frame what it was happening, and 15 minutes time frame ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ we just got the overview. Right now what we will do is we'll go to the 1 minute time frame or 5 minutes time frame and then try to find a quick scalping trades. Okay. So this is Bank Nifty chart on left side, right side Nifty chart ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 1 minute time frame ಗೆ ಹೋಗಿ let's discuss the scalping part over here. Okay, so ಇದು 1 minute time frame in Nifty 50 and this is 1 minute time frame in Bank Nifty over here. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ remove all these drawings. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನು explain ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ so that will not be confused with this part and the right now which we are discussing. Okay, so ಇದು remove ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. I'll remove this drawing also, and now we'll do our own analysis over here or my personal strategy. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ಡೇ ಲೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಲೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಹೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಹೈ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಅಂಡ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನನಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3 ಝೋನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, so let me take this day low and day high over here, and this is my 50% level over here. Okay, exactly 50% level available, and this is my day high I will consider, and this is my day low I will consider. Okay, and adadmel this is my day low and this is my day high over here, and this is my 50% level, and this is my day high over here, and this is my day low. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ at this level. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೈ ರೀಚ್ ಆಗಿ now it is sideways. So ಯಾಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಟು ಹೈ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ 50% ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 0.5 ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 0.5 ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಝೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಝೋನ್. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಝೋನ್. ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಝೋನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. Okay, and now same thing in Nifty 50 also. Idu on support level, this is my 0.5 level and this is my day high. So market ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಝೋನ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I'll be not planning any downside trades. If in case market ಇಲ್ಲಿಂದ sideways ಆಗಲಿ upside ಹೋಗಲಿ ಏನನ್ನಾಗಲಿ, I'll be just planning upside trades when I get a proper entry point over here.
Okay, the overall conclusion, what I'm trying to tell is market is forming higher high formation. I should be going only for upside trades right now when there is a proper entry point. And ನನಗೆ ನನ್ನ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇದೇ ಒಂದು ಝೋನ್ ಅವ್ರ ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ wrong approach towards market, because price action is forming higher high price action and you downside trade ತಗೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ, which is against the trend. Against the trend ಹೋದ್ರೆ there are very less chances that market will go in your favor. Just follow the trend and market will give you a huge momentum. Okay, this is what I was trying to explain. So right now the scenario is very simple. It is forming higher high price action. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ upside trades ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ downside trades you should not be planning over here. And the hurdle over here is even the resistance level. ಈ resistance level cross ಆಗಬೇಕು, then I can plan an upside trade. Let's see. So this was a pure analysis of both bank nifty and nifty from top to down, from 4 hour to 1 hour, 1 hour to 50 minutes, 50 minutes to 5 minutes. This was a top down analysis. So let's see. Everything is done and dusted now. Everything is marked. The only thing is market should give momentum and we should get into the right entry point. ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, then we'll be getting into the trade. So let me know how was this analysis. ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಪೀಪಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಏನಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿರೋದು ಏನಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಏನನ್ನಾಗಲಿ ಲೈವ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15-20 ಡೇಸ್. ಆ ಟಚ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನೇ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ biggest lesson each and every day. Okay, so let me look into Ethereum and Bitcoin over here. Let's see. So Ethereum and Bitcoin heavy fall aglatili, but again, okay, so Bitcoin fall aglatili, Ethereum fall aglatili. 5 minutes time frame, this is the best time to get into the market. Morning 6 o'clock ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. at around 10 o'clock one more trade, 10 ಅಲ್ಲಿ 9 o'clock ಎರಡು ಟೈಮ್ನೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ at 10:30. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದೇ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಡೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಇವನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫೀಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರ್ತೀರ, ಲಿಟ್ರಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸೆಟಪ್, ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಸಿ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಲೈವ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, 2 people are watching my live stream. Again, welcome back to my live stream. A quick top down analysis is done. Right now we are just waiting for market to give the momentum. So once the momentum ಸಿಕ್ತತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, then ekdam mazedar trade. Let's see. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು let's have a look at OI data over here. So what OI data is trying to tell, let's see. Load ho ja mere bhai. 1 second, internet fast adana illa. Okay, perfect. So if I see Nifty 50 chart over here, so 24,300 call rates are around 1.08 crores and put rates are around 88 lakhs. Okay. So 24,300 level is a very important level I can call.
ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಸಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇರ್ ಆರ್ 1.08 crores. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೂ ಬುಕ್ಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೂ ಆರ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದ ಡೇಟಾ ಸೇಸ್ ದಟ್ 1.06 crore is the call shorted positions, all call writers positions. ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೇನು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಕಾಲ್ ರೇಟರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. in case they give, if they give up alla, they should buy back the call positions. Avaga market can expect huge boom upside. Okay, so above this level we'll be planning an upside trade, or else illindane rejection tagontala we'll be going for a downside trade over here. Are bhai, okay, so illindane rejection tagond keಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, we'll be planning downside trade, but we'll be waiting. But above this level, sure short and upside trade. This psychological level 24,300 level ಮೇಲ್ ಏನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then एकदम मस्त प्रॉपर मोमेंटम सिक्ತು, like this momentum. अरे भाई इसको क्या हो गया, one second. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ 50 to 80 points momentum you can get at this point. Okay, so let's see, it's all up to market. In case momentum ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, we'll be getting into the trade, or else if it doesn't give, we'll be just avoiding the market. Simple. We'll be planning 1 or 2 trades. ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತಂದ್ರೆ we'll be just closing for the day. No more risks. But provided setup formation ಆಗಬೇಕು. So setup form ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ at least it will take another half an hour might be. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is the zone where 11:30 to 12:30, 1 o'clock ತನಕ market will be purely sideways. 1 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ again there will be huge market participants. ಆಮೇಲೆ momentum can be huge. Okay, so let's see. Okay, so 15 minutes time frame and 5 minutes time frame, let's have a look. ಸೊ ಇದೇನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 13.3. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ 11 ತನಕ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ 14 ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 13. ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್, ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದು, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ 15 to 19. ಈ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರ, ಅರೌಂಡ್ 13, 14, 11 ಹಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. Okay, so option buyers say this is not the good thing, because there will be no proper momentum in market or premium price name fluctuation irangilla. This will be advantage for option sellers. Okay, so ಈ ಒಂದು momentum ಜಾಸ್ತಿ, I mean ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಲ್ಲ, the number around 15, 17, 19 ಹಂಗೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, option buyers say there will be much more chances to get into the trade. But right now this level, I mean this numbers is best for option sellers, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿ ಕೆ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, and they can take the advantage of this premium decay, which is theta decay. Okay, let's see. In case ಏನೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. La 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 la.
again proper on zone it is moving, so illond trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು. Just mark this trend line also. Come on. Okay, so again ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan a downside trade also. That will discuss within some time. So market ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, then will be reacting accordingly. Right now it is in a difficult zone. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ there is a proper support level over here and there is a proper resistance level over here. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. whenever there is a range, just avoid the market, simple. La 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 la. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಕ್ರೇಜಿ 154. ಓಕೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಐ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀಸ್. Okay, and one more thing.
Okay. So bank nifty and nifty both are sideways. So nifty is trying to break this level. So almost idon resistance level another previous level. It is trying to break. So once that is breakout agi one back to back green candle form ugly, then we can consider that okay, there is strength in market. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನನ್ನ green candle form ಆಗಬೇಕು, then we can consider market ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ chances are very high. But in case ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a downfall also. Okay, so I'll tell you the reason is very simple. So ಕೆಳಗ್ಲಿಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೇನೆ, ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ below their entry points. So if this is an entry point, below this level there will be stop loss. If this is an entry point, below this level there will be stop loss. If in case ಇದು entry point ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ below this will be the stop loss. So in case market fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು they will be in panic. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, this will be a huge fall till this level. Okay, so that is the reason fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ it will be very fast fall. Let's wait for that fall. So at least ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ that we can plan a fall till this level. Okay, so once something fall ಆಗಲಿ, then I'll be explaining you the logic why is this falling or ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕಂತ. Okay, so this can be the entry point, this can be the entry point, or also this can be the entry point. Below this level will be the buyer stop loss. Okay, so once ಸರ್ತಿ back to back red candle form ಆಗಲಿ, then I'll tell you whether to go for downside trade or not. Okay, based on my experience. Let's see. गोल्ड क्या कर रहा है भाई, एक मिनट, गोल्ड कहाँ है? ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡೋ ಮಜಾ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲತ್ತಿತ್ತು, ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ನಿಮಗೆ ಏನಂತಿನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಡೂ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಎವರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. Okay, so gold no almost it is going in a range, but Ethereum and Bitcoin it is trending. Solana no, it is trending. Super. XAV USD full volatile ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದು, ಮೇಲ್ನೂ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, ಕೆಳಗ್ನೂ ಬರ್ಲತ್ತು. ಸೊ ನೈಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟತ್ತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಜೇದಾರ್ ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಕ್ದಮ್. Okay, so Nifty 15 it is trying to form a red candle. Come on, superb. So if in case back to back red candles form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then
there might be a panic scenario which can happen. Let's wait. Imagine back to back red candle form aitu, and if we capture this trade alla ekdam mast comeback ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು after very long time. Let's see. Nothing is in our hand. We just have to do the analysis and stay away from market. That's it. अरे भाई इसको क्या हो गया? One second guys, 1 second. OTP. Okay. Okay, market is falling ಇಲ್ಲಿ exactly back to back red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತು. So one ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ fall ಆಗಲಿ, then we'll be deciding everything, because bank nifty is sideways, nifty is falling. So bank nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ತನಕ fall ಆಗ್ಲಕ್, then this will be the very good scenario. Let's see. Okay, again properly one trend line respect ಮಾಡಿ support ತಗೊಂಡು it is trying to go up. Let's see support. So proper trend line respect ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ. So in case even trend line breakdown bantala, then we can plan for downside trade. But if it is taking support and going up alla, then again still we should be still going for an upside trade. Okay, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Since now it is forming purely higher price action, we'll just follow the pattern or just follow the trend. Simple. Trend is your friend. ಅಷ್ಟೇ. So time is around 12:43. So we'll wait for another 10-15 minutes. 1 o'clock length market might expect a momentum, and we can capture a good trade over here. La, 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 la. So in case ನನಗೆ ಇದು even another 15 days ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದೇ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದರ್ ಡೇಸ್ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 9-10 o'clock ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಂಬಲ್ ಇಥೇರಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. So once again shift change ಆಯ್ತಲ್ಲ, then again back to the OG Indian market. See live ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ? ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Let's see what other YouTubers are doing, other live streamers. लाइव 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 कहाँ है माई? ओके, यहाँ पे लाइव पूरी जगन्नाथ. नाइस. Trading Cafe India. So they are planning for an upside trade. Nice.
ಬಟ್ ನಂದು 24,300 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೇನ್ಲಿ 24,300 ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ 2-3 ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The goal is to take the learnings from market. Viewers ಬರ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಾರ್ಟ್. The goal is to learn. Ultimate goal. ಓಕೆ, ಸೊ 24,285 ಲೆವೆಲಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಮೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ರೆಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. 24,300. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 58,100. Call option and put option. Okay. La, 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 la. Okay. Come on. So back to back green candle form ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, and in bank nifty also. So ಇಲ್ಲಿಂದ upside momentum ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then the must momentum ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ in both nifty and in bank nifty. But I'll be trading in nifty 50 right now. So nifty ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ to go for an upside trade. Bank nifty ನೇನು ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರನ್ನೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ದದಷ್ಟೇ. 24,290. Okay, come on, come on, come on. So this is the spike I set. Okay, ekdam proper spike ಬರ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ 24,300 ಲೆವೆಲ್ ಏನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ekdam ಮಜೆದಾರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಷ್ಟೋ ತನಕನೇ ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿವಂತ, ಇನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ವೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯು ಗೆಟ್. Okay, again back red candle. Red candle bantandre I'm not interested. I want a green candle back to back. Okay, so 2 to 3 people are watching my live stream. Welcome back to my live stream again. Illinda momentum baro chances are very high. And ide ಖುಷಿಗೆ just give me 1 like, 1 or 2 likes ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. Come on. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
then above this round figure level which I said you previously 24,300 level in a cross aitan kuri, then sure shot I am expecting a huge upside momentum over here. Okay, let's see. This is a level I have to wait. Again market is falling. Properly on fake breakout type kotti ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. But again I want it to cross above this level. ಅದೇ thing repeat ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ because this is my important level. I'll show you once again in OI data. So ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಂತ, if you follow my cursor over here, so call raters ನೋಡ್ರಿ 1.03 crores ಅರ, but put raters are just 94.72 lakhs. So this clearly shows that at 24,300 strike price 1.03 crores call raters are dominating. Okay, so call raters are dominating under they can easily take market down from this level 24,300 call raters. So aram say that is the reason market can fall, but once the level give up ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, only then I can expect a momentum. That is the reason ಇದೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ನ. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಷ್ಟೇ I'll be planning an upside trade or else no trades. Let's stick to the plan. Simple. In case trade ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ no worries at all. We'll just follow the plan, stick to our rules. That's it. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಅಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ even though if it gives you more than expected money. But if you have confidence in the trade ಎಲ್ಲ, then get into the trade, because this is purely a mind game. Trading and stock market is purely mind game ಅನ್ಕೋರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ it is of no use. Even though if you have huge knowledge, it is nothing in front of market. At any point market can reverse and take your asset. That is the ultimate thing. So that is the reason keep things simple and trust yourself. ಅಷ್ಟೇ. सेल्फ कॉन्फिडेंस का गेम है मेरे भाई, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस. निम कॉन्फिडेंस निम मेले ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀರ ಅನ್ನೋದೇ is market. Okay, let's see. Okay, again back to back red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ and waiting. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ನ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. This is the sad reality of market. Okay, again proper ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತದ in this trend line. So let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು at least ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ or it will fall. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high chances that it should give us a breakout of this level. But ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, it will stay sideways to down trade. Simple. 115 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ there will be much market participants and market has to move one or the other side. Okay, ಈಗ 11:30 to 12:30 ಏನಾಗ್ತದೆ, it will be almost sideways zone because most of them market ಮುಂದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ 1:30 2:30 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ,
So that is the reason most of the professional traders, they'll trade in first half, that is 9:30 to 10:30 11, or from 2 o'clock to 3:30. In between 11 to 1:32 ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, they'll just ignore the market because ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, let's see. You guys can plan your timing accordingly. Okay, if you ask me, I'll suggest you to trade in morning session best really. So must quick momentum irtla, either you will take the stop loss or take the target and just get out of the market. Simple. ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಲ್ 9:15 to 3:30. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ವೇಸ್ಟ್. ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋ ಟೈಮಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ 3 o'clock. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ದಮ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. La 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 la. Okay, come on. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತದ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, 5 minutes time frame na, if you see bank nifty purely sideways, and if you see nifty, it is forming purely higher high price action. Ilinda it can move upside. But again, if you see point wise already market has made a move. New point wise nodre ankori, per day move enadalla 210 points, which is I think close to around 0.8%. So 0.8 to 1% is a very good move in a day. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 250 280 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್.
we can capture the downside trade also. Okay, so 50 minutes time frame, if I see, if in case downfall ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, at least ಈ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು, or if half of the level or 50% level ತನಕ around 85 to 90 points ತನಕ momentum it should easily fall. We'll see ಆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ it should break down. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ with a red candle, then we can go for a downside trade. Okay, let's see. Hey, okay, again ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತು. let's see 1 minute time frame. Come on. Okay, so again back to back green candle it is trying to form. So one there green candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಟಕ್ ಅಂತ will be planning an upside trade. Okay, come on, ಅರೆ ಭಾಯ್ red candle. So if you closely observe ಅಲ್ಲ, I can see one pattern. How to explain it? Where is this tool? Where is it? Arrow. Okay, so slowly, array bhai stay arrow, 1 second guys. Oh, this is the one. So you'll note that slowly it is forming higher high price action over here. Adadmele it is kind of sideways. Okay, so in case in a market hinge slowly on the lower low pattern, something like this in a formation ಆಗ್ಲಕ್ try ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, then we can quickly go for downside trade. Right now the pattern is somewhere till over here. Exactly ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ sure shot we can go for downside trade, but our scenarios we will be waiting. Okay, so this is exactly this chart. We are somewhere over here now. Okay, so exactly illidivu ನಾವು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ decision. Okay, let's see.
Literally market is not moving. Oh shit, 1 second guys, 1 second. I'm so sorry. Okay, perfect. So ಇನ್ನೇನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. क्या चल रहा है भाई? Okay. So red candle formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, 1 second. Where was this? Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, we'll be waiting for that. Let's see. ಅವಾಗ್ಲಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೇ ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನೀವು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಅದ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. Price action is king ಅನ್ಕೋರಿ. Just follow the price action and magics will happen. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂದ್ರದಂದ್ರೆ is a difficult part.
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. Something like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. कुछ तो करो मेरा भाई. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟತಂದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಂದೆರಡು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬ್ರೋ.
Come on, huge red candle ಬರ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. I think from now this is the right time to. One second. Okay, so price action now ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ it is forming lower low itself, so I'll just keep this aside. ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ what it is happening ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಆವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. अगेन ग्रीन कैंडल, ये क्या हो रहा है मेरा भाई. ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇನ್ನ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ನು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇದು 24,250 ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗನ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಬಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಬಟ್ ಇದು ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಟ್. our plan is ready. Below this level we'll be going for downside trade. Above this 24,300 level we'll be going for upside trades. E between zone ಏನದಲ್ಲ, we will not be doing anything. Marketing ಮುಟ್ಟದೆ ಬೇಡ ಈ zone. Okay, let's see.
Okay, red candle, it is trying to form. Come on, super. So mail in node trend line in 1 minute time frame. A small trend line. Let's see. In case if I plan a trade right now, it will be very quick scalping trade. Takkan intrag exit abiduತ್ತೆ. The reason is very simple because market morning length heavy momentum ಕೊಟ್ಟಿದೆ. You know that morning session lintane it has given back to back upside momentum with high price action even in both bank nifty and in nifty. So ಅದಕ್ಕೆ second half it is trying to be sideways. So let's see. So in case it's Sikkatandun will be getting into the trade very quickly and quick scalping trade will be out of the market. A huge momentum expectation illa. Let's see. Okay. Heavy red candle form aglattu. Come on, superb. So red candle form adre I'll be going for downside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. This is my important level. At least even level ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. 24,250 260 level. Let's wait. Because the price action ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. It is forming lower low price action ಅಂತ ಹೇಳಿ. This is a thing which is giving us clarity. Okay. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು market, but it is going downside. Let's wait. No, 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 no. 1824 ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಓ ಕಮ್ ಆನ್, ಕ್ರೇಜಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್. ಸೊ one the trade we can plan over here, guys. Okay, let's see. Bank Nifty is also supporting one huge red candle. We'll be planning a downside trade. Okay, so ಈ ರೀತಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡ. ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ನೀಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. एकदम मस्त हैप्पी वीकेंड ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಲೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. Come on. ಈ candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕ another 29 seconds are left. So below this level we'll be planning and trade. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ. Around 7 to 8 points of SL. 1:2 will be the risk to reward. Come on. But Bank Nifty, this is a strong support level. Exactly support level in it is trying to form green candle. So ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತಂದ್ರೂ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. We need proper red candles. Okay, let's see. Okay, come on. Okay, come on, red candle, superb.
In case ಅದು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅರೇ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್. ನೀವು ಕೆಳಗ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು. Within no time it can fall till this level. Okay, this is what is expectation, but let's see. ಈ ಬಯರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ will fall down to grab the liquidity. That is the only thing. Let's see whether we will be getting a trade or not. ಒಂದು ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then sure shot we are into the trade. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. जा मेरा भाई, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಅಗೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ 1.5 hour ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಡೀಲ್ ಬ್ರೋ. ಕಮಾನ್, ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಂಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ 24,300 ಲೆವೆಲ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನೇನವ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Come on, red candle, super. Bank Nifty is falling, Nifty no fall agbekiಲ್ಲಿ. This is what is my expectation. Come on, ನಿಫ್ಟಿಗಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರೆ ಭಾಯ್, ಸ್ಲೋ.
ओ भाई बैंक निफ्टी हेवी रेड कैंडल फॉर्म अगला निफ्टी क्या कर रहे भाई तुम? ओ भाई सही। ओके so bank nifty nu fall aglathlali nifty in case fall aithu ankori will be quickly getting into the trade, but I need a right opportunity or a right entry point over here. Let's wait. Bank nifty properly ಇದೊಂದು sideways zone ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. This is what is best thing to see. One second guys, let me look into nifty chart and bank nifty OI data. One second. 58,000. Okay, 14 lakh, 13 lakh. Okay, 24,250. Okay, 1.19 crores. Okay, so 24,250 level is my interesting level or important level. E level ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be going downside, because reason is very simple. Again ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. 24,250 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ 1.19 crores. 1.19 crores ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. In case market comes below this 24,250 level alla, then you can expect huge fall in market. Okay, and also purely price action is also forming lower. You note one main time frame ne, it is pretty straightforward that it is forming low price action. So this is telling us that go for a downside trade, but provided namondu proper entry point beku. That is the reason I'm waiting. Let's see. Okay, 1.5 hour adurnu in a proper trade sikkilla. That is the reason we are still waiting. Come on. ಇದೇ ಒಂದು ಝೋನ್ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Again it is trying to go upside. एकदम ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಜಾ ತೋರ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಕೆಳಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ, ಮೇಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಔಟ್. Come on, at least upside momentum ಕೊಟ್ಟರು will be going for an upside trade. Let's see. Again ನೀವು if in case price action observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, you just have to wait with patience to form this price action over here. Ade important thing. Okay, let's see.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಖುಷಿನೇ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಖುಷಿನೇ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. But let's see, market is playing with our mind. Bank Nifty na illon trend line I can see over here. Let's see. Chalo guys, at least ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on. One fall we can expect. So let me wait for this candle to be closed. So ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 50 seconds ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಏನನ್ನ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ is more than sufficient. Come on, superb. 24 seconds are left. 22 seconds. Superb. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, 176, 177. Okay, perfect. 1 second, one small pullback. Okay, so below this level I'll be going for downside trade, guys. Stop loss ತೊಗೊಂಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. I'll be risking around just 10 points over here, and 1:2 will be the risk to reward. Let's see. Come on, we are into this trade. एकदम ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. 1:2, 1:3 will be the risk to reward. Come on, this is our entry point. Let's see. A quick scalping trade, one fast scalping trade ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, will be closing our day. Simple. But in case reverse ಆಯ್ತಲ್ಲ, will be accepting the stop loss also. Let's see, we are into this trade. Superb. Bank Nifty nu fall aglatadilli. This is what is giving me some hopes. So illinda one fall battala, Nifty also should fall. Come on.
Come on. So 175 is our entry point. So एकदम proper premium price ನು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. But if in case it forms back to back red candle alla, within 2 to 3 minutes we can expect our target. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ 1:3 ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕಿಲ್ಲ. Okay. So I'll explain you the logic. The logic is very simple. First market higher price action form aglatiti ಇಲ್ಲಿ. If I explain you, one second. Okay, so market is falling illi. So I'll explain you the logic over here. So first ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, market it was forming higher price action over here. So slowly ಇಲ್ಲಿ higher ರೇ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ higher price action formation ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ fall ಆಯಿತು, and again it was forming higher price action. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ this is a zone. So ಈ zone ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, this is a zone. ರೇ shit. So ಇಲ್ಲಿ higher formation ಆದ್ಮೇಲೆ market became purely sideways over here. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ it is forming lower low formation over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, simple thing. So higher price action form alatala, just go for upside trade. This is small pullback, again higher price action, just go for upside trade. But over this point market is sideways. So sideways agi it is forming slowly lower low pattern over here. So that is reason simple downside trade, and target can be till this 50% level, but ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ expectation ಇಲ್ಲ. A small scalping over here around 30 points will be done and dusted. Okay, ಇಷ್ಟೇ expectation ಇರೋದು, but let's see whether it will go in our favor or it will reverse something. If it reverses also, I'm ready to accept the stop loss, because stop loss is ready over here. Okay, let's see. ಹೆವಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಇವತ್ತಿನಂತೂ. ಲಿಟ್ರಲಿ 2 ಅವರ್ ಲಿಂಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Come on. ಈ 250 ಲೆವೆಲ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 250 ಲೆವೆಲ್, 24,250 ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕಮ್ ಆನ್. Okay, super. Premium prices are also moving. 180, 181 is a premium price. Psych. Next level. Come on, 182. Okay, 24,250 level cross ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. Nothing should hold market from falling right now. Okay, easily ನಮ್ದು 1:3 target ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Let's see. It is all up to market. Market is superior. Market is premium. Market is God. So market ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. Come on, next level. Premium prices are at 183. Superb. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ what I'll do is I'll trail it to break even. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. So market
I'll be trailing at cost to cost right now. So in case reverse hodrunu, I'll be exiting at cost to cost. Let's see. 185 is the premium price running and 175 is our entry point. Okay. Next level. Few more points are left. 1:2 is already done. 1:3 sikatala will be just closing for the day. Ekdam done and dusted. Come on, come on, come on. What an entry. Come on. Psych. 186 is a premium price. Highest node is 186. Let's see, let's see, let's see. Ilinda green candle form adru anjad bada. This might be small pullback. Pullback tone again it should fall because price action is purely forming lower low right now. Okay, in case reverse adru will exit at cost to cost. Nothing to be worried. Everything is under control. Oh bhai saab. Green candle bada dost. Come on. No green candle, my brother. Mm-hmm. 1:2 must it 1:2 20 points, but we are expecting 1:3. Let's see. 1:2 already done and dusted. Almost 1:2 ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ target ಇರೋದು 1:3. So let's see whether it will give us 1:3 or not. Come on, come on, come on. Super. Ist red candle huge ಆಗಿ red candle form ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it should give us target. This is what is my expectation. Let's see. ಇಂಥ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂಜದ್ ಸವಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Come on, 187, 188 is the premium price. Superb. Crazy momentum. 2 hours wait ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತು. Come on, come on, come on. Just 2 to 3 points are left. Crazy, crazy. Come on. Just 2 more points. 189 is the highest premium price. Let's see, let's see, let's see. अरे भाई इಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಸೀದಾ एकदम ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. Come on, target done guys, almost close to the target. Target done guys, target done. 1:3 was my expectation. 1:3 ಬಂತು and we are done for the day. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟನ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ I'm not worried much. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬರಬೇಕು. This is the level I'll mark. Easily ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ I'm happy with this 1:3 risk to reward. Okay, so this is how you plan your trades. So 2 hours wait ಮಾಡಿದೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಸಲ್ಲಾಗ and finally it is worth it. Let me know how this trade was. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫೇವರ್ನೇ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ 10 points ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರು ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so this was a very good trade. Second half after 1:30 market gave us huge momentum. So let's see ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಏನಂತೇಳಿ. ಬಟ್
this was a very good trade. Proper wait ಮಾಡಿ proper analysis के साथ we got into the trade below this bearish candle. Okay, let's wait for some more time. So 2:30 ತನಕ live ಇರ್ತೀನಿ in half an hour and we'll take as much as learnings as possible from market. So our entry point was 175 and we booked profit at 193, close to around 18 17 to 18 points profit. Okay, in premium price. Okay, in spot price ne 30 points ittu, but again in the money, at the money, out of the money idella matter agtadu ankori. So we got a profit of around 17 to 18 points in premium price, which is very good points. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋ, ದಿನಾನೂ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ 5 ಡೇಸಿಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಕರು ಎಕ್ದಮ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ 24,250 ಲೆವೆಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2:30 ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, come on. Let's look into gold and Ethereum, guys. 1 second. ETH USD. Okay, so bank nifty, if you observe over here, properly on support formation it is trying to go upside. So illinda market may logo chances are equally high. Okay, so bank nifty is trying to go up. So we don't trend line, let's see how this trend line will react. In case this trend line breakout aitu ankori, then illinda may logo is pretty much expected. Let's see.
So we'll wait for another 10-15 minutes. In case proper bank nifty in the one trade sikatala, we'll be getting into the trade, or else we'll just close for the day. 2 hours plus ಆಯ್ತು live stream ಮಾಡ್ಲತ್ತು. So let's see. Okay, so bank nifty candle, it is forming huge green candle. ಇದೊಂದು trend line breakout ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then there are all the chances that it can start moving upside. Let's see. बैंक निफ्टी चार्ट कहाँ है मेरा भाई? Premium prices. One second. Okay. Come on. Okay, so premium prices no move aglatadilli, so we can plan a trade in bank nifty also. Let me look in 5 minutes time frame. Oh bhai, 5 minutes time frame ne what a setup. 50 moving average exactly rejection ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು 5 minutes time frame. This is the best entry point, but stop loss will be around 100 points in spot price. 100 points is very big stop loss. 50 points SL to 1:2 risk to reward ಇಡಬಹುದಿತ್ತು easily ಇಲ್ಲಿ. क्या करेंगे भाई, तो मिस हो गया चांस. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ವೈಟ್. ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ ಸೈಡೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಎ ಪ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೈಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾಲ್, ಬಟ್ ನೌ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. And again 58,100 is a round figure level over here. So even round figure level cross aitala, above this level ekdam mazedar trade. This is the level. Let's wait. Even green candle above we can plan a trade, but before that ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು leg pullback ಸಿಕ್ಕರೂ it will be much more better. W pattern ಆಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು small upside momentum pullback, upside momentum pullback. So this is a high rise projection which we can see. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು upside momentum ಬಂತಲ್ಲ, then ekdam sniper entry.
Okay, again red candle form ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. So this is an important level. In case still red candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I'm not interested. Only above this level I'm interested in going upside trade. Okay. So with this I think I'll just close the live stream guys. So market ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ರೈಟ್ ನೌ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, so Ethereum and Bitcoin, I think around 9-10 o'clock we'll be planning. So let's see how that live stream will go. Okay, so see you in next video.